Hello students, welcome once again in my video lecture. Students, myself is Ravindra Budwan sir from Sri Tilok Jain Higher Secondary Vidyalaya Pathradi. In some previous videos, we have studied in 11th chemistry the chapter Adsorption and Colloids. In this chapter, we studied certain topics in the first part of the chapter, that is adsorption. Now in today's video we are going to study the next topic, that is second part of the chapter, and that is colloids. So we shall go to our topic, colloids. So we shall study about colloids in this video. Students, what are colloids? Now we know there are three states of matter, that is solid, liquid and gaseous state. There is one more, another fourth state of the matter also which exists in certain substances, that is colloidal state. So what are colloids? Colloids are the substances which have physical state in between the solids and liquids. So there is certain difference in between the three main states and this fourth state in the view of chemistry. We shall study what are colloids. Let's see certain examples of colloids which we come across in our day-to-day life. Milk is there, you know milk, then butter, jelly, cream, whipped cream, then cement, bricks, pottery. Pottery means the articles of soil or mud, then porcelain material, then glass, you know glass, then enamels. Enamels are the different articles which have designings or which are colored with different colors, then enamels. Then oils are there, lacquers, rubber, celluloid, plastics, leather, paper, textiles, inks, road construction materials, that is cement and other materials. So road construction materials. So all these materials, so many examples are there which are certain examples of colloids or colloidal matters. Now use of colloids is important in our daily processes like cooking, washing, dyeing, painting, ore flotation, water purification, sewage disposal, smoke prevention, photography, pharmacy, etc. म्हणजे हे कोलॉइड्स जरी आपल्याला माहीत नसले, आपण त्याचा फारसा विचार करत नसलो तरी हे कुठं कुठं आपल्या दररोजच्या जीवनामध्ये आपल्याला दिसतात किंवा त्याचा उपयोग कुठं आहे, तर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, कुकिंगमध्ये म्हणजे ज्यावेळेस स्वयंपाक करता तुम्ही त्याच्यामध्ये अनेक कोलॉइडल मॅटर्स असतात. वॉशिंगमध्ये आपण ज्यावेळेस यूज करतो सोप्स, डिटर्जंट यांचा, त्या ठिकाणी कोलॉइडल सस्पेन्शन्स तयार होतात. नंतर डाईंग म्हणजे कृत्रिम रंग देणे, कलर देणे. नंतर पेंटिंग्स, ओर फ्लोटेशन इज द स्टेप इन द एक्सट्रॅक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देअर ओर्स. देन वॉटर प्युरिफिकेशन, पाणी शुद्ध करण्यासाठी. सिवेज डिस्पोजल म्हणजे अशुद्ध पाणी किंवा खराब झालेलं पाणी त्याचं विल्हेवाट लावताना. नंतर स्मोक प्रिव्हेन्शन म्हणजे धूर कमी करण्यासाठी किंवा धूर तयार होऊ नये म्हणून. नंतर फोटोग्राफी सगळ्यांना माहिती आहे. फार्मसी म्हणजे औषधशास्त्र किंवा औषध निर्माणशास्त्र, म्हणजे ज्याच्यामध्ये मेडिसिन्स तयार केले जातात. तर ह्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये कोलॉइड्सचा संबंध येतो. कोलॉइड्स आर हेट्रोजिनियस मिक्सचर्स. सो व्हॉट आर कोलॉइड्स देन? कोलॉइड्स आर हेट्रोजिनियस मिक्सचर्स. हेट्रोजिनियस म्हणजे एक पेक्षा जास्त फेजेस असणारे, more than one, having more than one phases. So colloids are heterogeneous mixtures. Colloids मध्ये दोन टर्म्स आपल्याला शिकाव्या लागतील. There are two terms mainly, dispersion medium and dispersed phase.
डिस्पर्शन मीडियम म्हणजे काय? द कॉम्पोनंट ऑफ कोलाइड विच इज प्रेझेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन. म्हणजे कोणतंही मिक्सचर असेल तर त्याच्यातले जे घटक आहेत त्यांचे प्रोपोर्शन वेगवेगळं असू शकतं आणि मग त्याच्यात सगळ्यात जास्त प्रोपोर्शन असणारा जो घटक आहे त्याला म्हणायचं डिस्पर्शन मीडियम, म्हणजे लार्ज प्रोपोर्शन असणारा. देन सेकंड इज डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड फेज मीन्स ऑल अदर कंपोनंट्स प्रेझेंट इन द कोलाइड अदर दॅन द डिस्पर्शन मीडियम. म्हणजे डिस्पर्शन मीडियम सोडून बाकीचे जेवढे कंपोनंट्स त्या कोलाइडमध्ये आहेत ते सगळे म्हणजेच डिस्पर्स्ड फेज त्यांना म्हणायचं. Now what about particle size of dispersed phase? So particle size of dispersed phase, it is larger than the size of molecule and smaller than the particles which we cannot see by our naked eyes. म्हणजे dispersed phase मधले जे पार्टिकल्स आहेत त्यांची साईज कशी असते तर मॉलिक्यूल पेक्षा मोठी. आपल्याला माहिती आहे मॉलिक्यूल्स हे खूपच सूक्ष्म असतात. दे आर व्हेरी व्हेरी मायक्रो. सो larger than a size of molecule but smaller than the particles which we can see by our naked eyes. म्हणजे आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी जे बघू शकतो त्या पार्टिकल्स पेक्षा निश्चितच साईज ही लहान असते डिस्पर्स्ड फेजची साईज. आपण जर कंपेअर केलं की इतर मिक्सचर जसं सोल्युशन असेल किंवा सस्पेन्शन असेल तर कोलायडल डिस्पर्शन जर कंपेअर केलं यांच्याशी तर आपल्या असं लक्षात येईल की सोल्युशन इट इज होमोजिनियस सिस्टीम. सोल्युशन म्हटलं की होमोजिनियस म्हणजे त्याच्यामध्ये दोन्ही फेजेस सेम असतात आणि पूर्ण त्याची एकच फेज तयार झाली असते. म्हणजे सोल्युशनमध्ये आपल्याला माहिती आहे सॉल्व्हंट आणि सोल्यूट असतात. सॉल्व्हंट आणि सोल्यूट दे आर कम्प्लिटली मिसिबल विथ इच अदर. त्याला आपण सोल्युशन असं म्हणतो. म्हणजे होमोजिनियस सिस्टीम असते ते. फॉर एक्झाम्पल सॉल्ट इन वॉटर. सॉल्ट इन वॉटर याच्यामध्ये सॉल्ट डिझॉल्व्स इनटू वॉटर कम्प्लिटली. वी कॅन नॉट डिस्टिंग्विश इट. सस्पेन्शन. व्हॉट इज सस्पेन्शन? फॉर एक्झाम्पल कॉफी ऑर टी लिव्ज इन मिल्क. दुधामध्ये कॉफी किंवा चहा पावडर आपण टाकतो तर ते जे मिक्सचर तुम्हाला दिसतं त्याला सस्पेन्शन असं म्हणायचं. त्या ठिकाणी एकपेक्षा जास्त फेजेस असतात. आणि कोलायडल डिस्पर्शन किंवा कोलाइड म्हणजे काय तर सिस्टीम बिटवीन सोल्युशन अँड सस्पेन्शन. म्हणजे हे कम्प्लिटली होमोजिनियस पण नसतं आणि कम्प्लिटली हेट्रोजिनियस पण नसतं. म्हणजे या दोन्हीच्या मध्ये इंटरमिजिएट इन बिटवीन the solution and suspension it is called as colloid or colloidal dispersion. Now if you go to somewhat deep about the solutions then it is observed that solute particles diameter it is in between 0.1 to 2 nanometer. The solute particle solution मध्ये solute particle ची जी साइज असते diameter that ranges in between 0.1 to 2 nanometer. Solutions are transparent. We know because of homogeneous nature they are transparent. Then they may be colored and do not separate on standing. म्हणजे ते colored असू शकतात परंतु do not separate on standing. तुम्ही किती वेळ ते सोल्युशन जर ठेवलं तरी ते सेपरेट होत नाही. सॉल्व्हंट एकीकडे आणि सोल्यूट एकीकडे असं होत नाही. Whereas the colloids dispersed phase particle diameter ranges 2 to 500 nanometer. बघा पार्टिकल साईज जास्त आहे या ठिकाणी डिस्पर्स फेजची ॲज कम्पेअर टू द पार्टिकल साईज ऑफ द सोल्यूट इन सोल्युशन. द डिस्पर्स फेज पार्टिकल डायमीटर रेंजेस 2 to 500 nanometers and they are translucent to light. That means we can see some effect into the light and do not separate on standing. These also the colloids also do not separate on standing. That is dispersion medium and dispersed phase they do not separate on standing for a longer time. So that is about the colloids and comparison between solution and colloids. Students, here we shall stop, but you see my further videos for next important topics. Thank you very much.